Hello YouTube, habari zenu, naitwa Salma Mbuta. Ningependa kuwakaribisha sana katika kipindi hiki kiitwacho Uhalifu na Haki. Kama kawaida leo tunakutana tena kwa mara nyingine tena. Ningependa kuwakaribisha sana. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia kipindi hiki, basi nakuomba tafadhali karibu sana. Ila kama wewe ni member wa hii channel, pia nakuomba ungana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho nitakapofikia. Nafurahi sana kila siku nikiwa hapa kuwaletea habari za matukio ambazo zimetokea sehemu tofauti, na kuwa najisikia vizuri kwamba napaza sauti za watu ambao wamepoteza wapendwa wao katika matukio ya kiukatili. Kama bado hujasubscribe, basi nakuomba fanya hivyo hapo chini ili uweze kuwa na access ya kuangalia video zangu mpya kila ambapo napoposti, utakuwa wa kwanza kuziona hizo video. Na ningependa tu kuwakumbusha kwamba dhumuni ya kutengeneza kipindi hiki ni kwa ajili ya kuziangalia kesi mbalimbali ambazo zimetokea sehemu tofauti za matukio, na kuwa nazileta hapa, nazichambua, naziangalia kwa umakini ili niweze kuwaletea habari iliyokamilika. Bila kupoteza muda, ningependa kwenda kuanza moja kwa moja kesi yetu ya leo. Maana kesi yetu ya leo naweza nikasema inafanana, tuna kesi ambayo niliifanya siku mbili ambazo zimepita. Kesi yetu ya leo ilitokea maeneo ya Atlanta huko Georgia. Kesi ya George Young. Kwa historia tufupi ya George, kwamba alikuwa ni mtu ambaye wa miraba minne. Nikizungumzia mtu wa miraba minne, na maanisha ni wale watu ambao wabeba vyuma, wale watu ambao wamejikita sana kwenye upande wa gym na mambo mengine. Na kwa upande wa ndugu, jamaa na marafiki ambao wanamzungumzia George, alikuwa ni mtu wa watu sana, alikuwa anapenda watu. George alikuwa anahakikisha familia yake haipati dhoruba ya aina yoyote, kwa sababu alikuwa anajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili aweze kuweka familia yake katika mahali pazuri. Na kusema kweli alikuwa amefanikiwa, kwamba mke wake na watoto wake watatu walikuwa wanaishi maisha mazuri tu. Na kusema kweli hakuna jambo baya lolote ambalo mke wake alikuwa amemzungumzia kuhusu George. Alikuwa amesema ni baba bora kabisa, alikuwa anajituma, alikuwa anapambana kwa ajili ya familia yake. Kwa hiyo ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 11 2017. Siku hiyo ndo ambayo George alikuwa amepoteza uhai wake kwa njia za kikatili kabisa. Developing this afternoon, the family of a murdered father says he was killed while coming home from working as a bodyguard. Police say someone shot him right on his front porch. Channel 2 Gwinnett County Bureau Chief Tony Thomas live at the home with a project the family says he planned to complete that could have helped solve his own murder. Tony. Justin, the victim installed security cameras for a living on his house, just right up here under the roof line of the porch. You can see one just feet from where he was shot overnight, but that camera was not working. His family says he was just too busy taking care of his customers to work on his own house. His oldest son said he and his dad had talked about fixing the system just a few days ago. That's a conversation that will likely haunt that young man for a long time. Because me and him, I talked about fixing one of the cameras that's in front of the house. Like a couple days prior, he asked me to possibly help him with that. And this happened. It's like, wow. Dylan Young says he can't think of any reason someone would want to kill his 43-year-old father, George. It's the hardest thing I've ever been through. George's wife, Tia, says she was asleep upstairs around midnight when she heard 2 gunshots. Her brother went outside. And he said, just call 911. I said, what is it? Was somebody shot? He said, yes. And I said, who? And he said, George. Kwa hiyo George alivotoka zake kazini, kafika zake nyumbani kwake, alikuwa amepaki gari yake vizuri, anashuka ili anataka kuingia ndani, anataka tu kufungua mlango. Hapo ndo alipigwa risasi 3, na ndo ambazo zikamfanya apoteze uhai wake muda huo. Kusema kweli, yani ukiangalia hili tukio ni jambo la kutisha sana. Kwa hiyo baada ya hapo, mke wake akawa ametoka ndani, ameenda kuangalia pale kitu gani ambacho kinatokea pale nje, kwa sababu mlio wa risasi ulikuwa mkubwa sana, kama unavyojua risasi ambavyo zinakuwa zina sauti kali. Kwa hiyo mke wake alipofika pale akamkuta mume wake amelala chini, na hapo bila kupoteza muda mke wake akawa amechukua simu, amewapigia polisi. Na ndo kama nilivyosema katika video ya nyuma, kwamba polisi wanapopigiwa simu kwamba kuna sehemu limetokea tukio, wakifika pale kwanza ndo wale watu wa karibu wanawaoji, baadaye wanakuwa wanageuza macho kwa upande wa familia, yani watu wa karibu, marafiki, ndugu na jamaa. Kwa hiyo hapo katika ushahidi waliotoa kwa upande wa Tia alivyokuwa amesema kwamba alikuwa chumbani kwake,
Kwa hiyo alipokuwa chumbani kwake alisikia mlio wa risasi umesikika kwa nguvu sana. Akawa ameshuka kwenda nje kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea, ndo akamkuta mume wake ameanguka pale. Lakini pia Tia ikumbuka alikuwa amepiga simu kuwapigia polisi, na alipokuwa amepiga simu kuwapigia polisi, upande wa Tia alikuwa amesema kwamba alikuwa ndani, kaka yake akaja pale. Alipofika pale ndo akamwambia kwamba mume wako ameanguka, amepigwa risasi. Kwa hiyo Tia akatoka ndani akaenda nje kwenda kuangalia tukio ambalo alikuwa ameambiwa na kaka yake. Na huyo kaka yake ambaye anamzungumzia katika hiyo simu ambayo alikuwa amepigia polisi ni yule Tim. Kwa hiyo hapo story kama imekuwa imepishana hivi, kwa sababu polisi alikuwa ameambiwa vingine na alipokuwa amepiga simu kuwapigia polisi mara ya kwanza alikuwa amezungumza vingine. Na kwa upande wa Tim alipokuwa amesema kwamba alikuwa yuko ndani akasikia milio ya risasi inasikika nje. Kwa hiyo Tim aliposikia milio ya risasi akatoka zake pale akaingia chumbani kwake, akaenda kuchukua bastola yake ambayo ilikuwa inamlinda kutokana na kazi ambayo alikuwa nayo kwa kipindi hiko. Kwa alipochukua bastola yake kwenda nje ndo akamkuta Tia analia pale na huku akiwa mume wake amelala chini. Kwa hiyo ndo hiyo upande wa story wa Tim ndo iko hivyo. Kwa hiyo polisi baada ya kuwaoji Tim na Tia wakawaacha pale, wakachukua ule mwili wakaondoka nao kwa ajili ya uchunguzi na pia kwa ajili ya kukusanya ushahidi wa hapa na pale. Pia tu watu waelewe kwamba polisi wanavyokukamata mara ya kwanza, ukishatoa ushahidi huu afu mara ya pili ukabadilisha ukasema mambo mengine, polisi ndo wanazidi kuingiwa na wasiwasi juu yako. Kwa hiyo wanakuwa wanaweka jicho la tatu kabisa kukuhusu wewe. Na ndio hivyo polisi bila kupoteza muda wakamuita Tim pia kutaka kumoji kwa mara ya pili, na kwa upande wa Tim yeye ndo akawa amebadilisha story zaidi, yani kuliko hata vile ambavyo amebadilisha Tia. Kwa upande wa Tim alipokuwa amesema kwamba George alikuwa anajihusisha biashara ya kuuza bunduki ama silaha naweza nikasema. Kwa hiyo polisi ikabidi wamuulize mkewe George kutokana na hii biashara ambayo alikuwa ameisema Tim kama ni ya kweli au labda tu story ambazo zinasikika mitaani. Na kusema kweli mkewe George alikuwa ameshangaa haya maelezo ambayo ameyatoa Tim. Alikuwa hajui chochote kuhusu hiyo biashara. Kwa hiyo naweza nikasema hapo polisi wakawa na wasiwasi zaidi. Yaani hapo naweza nikasema kama Tim na Tia walikuwa hawajajiandaa kabisa. Kwa sababu watu mnavokuwa sehemu moja ya tukio na mnavoulizwa na polisi labda kuna ushahidi upi, yani bora kama watu mmefanya tukio lazima muwe wote mna story hiyo moja, msibadilishe hiyo story. Kwa hiyo polisi walipomuita mara ya pili kwenda kumuoji Tia, walipomuita pale katika kutaka kujua zaidi yule Tim anahusika vipi katika ile familia. Pale ndo Tia alipokuwa amesema kwamba yeye na Tim wana mahusiano na mahusiano yao yalikuwa yameanza muda sana. Kwa hiyo polisi walipoyapata hayo maneno kutoka mdomoni kwa mwenyewe Tia, wakawa na wasiwasi sana kutokana na ile nyumba watu watatu wakae kwamba Tia ana mahusiano na Tim. Pia George amemuoa Tia. Inaweza ikawaje hao watu wote wakae sehemu moja na mwisho wa siku mmoja wapo au amefariki. Yaani hapo polisi ndo wakawa wanashaka sana, ikabidi waoji watu wa karibu. Kwa hiyo polisi baada ya hapo walikuwa wametoka wameenda kumuoji mdogo wake George. Walipofika pale katika kumuuliza zaidi kumuhusu Tim, yule dada yake George akawa amesema kwa upande wake kwamba yule kaka hamuelewi kabisa wala hamjui anatokea wapi. Kwa hiyo polisi wakaamua kuwapeleleza Tim na Tia kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo wakawa na wachimba na kila siku story ndo hivyo zikawa zinabadilika. Na ndo hivyo polisi katika upelelezi wakaenda kwa wale majirani katika kuwauliza zaidi kwamba story ilikuwa imekuwaje siku ya tukio. Kwa hiyo jirani kwa ushahidi ambao alikuwa ametoa kwamba alikuwa yuko nyumbani kwake mwenyewe kama kawaida, unajua mtu amekaa. Yule jirani aliposikia mlio wa risasi akawa amechungulia dirishani kwake. Akamuona George ameanguka chini na akamuona yule Tim akawa anazunguka pale. Alipokuwa amezunguka pale kwa dakika 2-3 akawa amekimbia, ameingia mlango wa nyuma katika nyumba yao. Kwa hiyo katika maelezo ambayo alikuwa ameyatoa jirani pale, polisi wakaamua kumchukua tena mara nyingine Tim kumpeleka kituoni kwa ajili ya kumwambia ushahidi ambao alikuwa ameutoa jirani. Kwa hiyo alipomfikishia haya maneno Tim kwa upande wake akawa hana pa kutokea. Kwa hiyo ikabidi tu aseme kwamba ile siku ya tukio Tim alikuwa nje. Kwamba George alipokuwa anapigwa risasi Tim alikuwa naye pale. Alipokuwa pale akawa amekimbia haraka, alikuwa ameenda kwenye gari kwenda kutoa kitu, akakimbia ndani akathibitisha kwamba ni kweli kwamba ni yeye alikuwa pale sehemu ya tukio. Kwa hiyo kwa upande wa polisi walikuwa wanashaka kwa sababu
mtu bosi wako au naweza nikasema mtu wake wa karibu amepata tukio kama hilo kubwa, tukio zito, wewe uko pale unashindwa hata kupiga kelele, au labda unashindwa hata kuwapigia simu polisi kwa wakati ule, au labda unashindwa hata kumsaidia pale, labda angemsaidia, angemchukua, angempandisha kwenye gari, angempeleka hospitali, nadhani mambo yasingekuwa makubwa kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa polisi ndio hivyo, wakawa na wasiwasi sana sana juu ya timu, kutokana na story ambazo kila siku akifika pale kwenye kituo cha polisi lazima abadilishe maneno, ikabidi wamfuatilie zaidi. Kwa hiyo wakawa wanaangalia kutokana na mahusiano yake yeye na Tia, wakawa wanaangalia jinsi gani ambavyo walikuwa wanafanya kazi na George. Kuna vitu vingi wakawa wanaangalia. Pia wakawa wamefanikiwa kuangalia kwenye simu zao, wakawa wameangalia kuna message nyingi sana ambazo walikuwa wanatumiana kama wapenzi, yeye na Tia. Kwa hiyo katika kipindi hiko kwa upande wa Tia na team, naweza nikasema labda walikuwa wanajiona wenyewe wajanja, walikuwa wanajiona labda kuna vitu wamewin, kwa hiyo walikuwa wanajiachia, walikuwa wamefurahi kwamba yule mtu tayari ameshatoka kwenye picha yao. Kumbe hapo huwezi jua polisi walikuwa nyuma yao, yani kwa kila step ambayo walikuwa wanapiga. Kwa hiyo polisi wakaamua kumtumia mdogo wake George kwenda kukaa kwenye ile familia, kwenda kukaa kwenye ile nyumba. Na hivi alikuwa amethibitisha kwamba kipindi cha nyuma Tia alikuwa amefiwa na baba yake, na jinsi ambavyo alikuwa anaomboleza kile kipindi tofauti kabisa na ambavyo anaomboleza hivi mume wake amefariki. Au kwa upande mwingine naweza nikasema mtu ambaye mna plani nyingi za kimaisha, leo yeye aje kupoteza uhai tena kwa njia za kikatili kama hivyo za kuuliwa, mtu nahisi angekuwa hapo yuko katika situation mbaya kweli. Lakini kwa upande wa Tia ilikuwa tofauti, alikuwa ana enjoy, alikuwa anacheza music. Kwa hiyo kwa upande mwingine naweza nikasema kuna vitu viwili vitatu pale hivi alikuwa vielewi kabisa. Na miongoni mwa hivyo vitu ambavyo hivi alikuwa vielewi ni kitendo cha Tia kutoka chumbani kwake na kwenda kufanya kitu chochote kile chumbani kwa timu. Yani hilo jambo lilikuwa linamuuzi sana. Yani hapo naweza nikasema kama walikuwa wanasherehekea tu kifo cha George, yani hakuna mtu yoyote ambaye kilikuwa kimemgusa zaidi. Na hivi pale kusema kweli muda ambao alikuwa amekaa amejionea vitu vingi sana. Ilifika kipindi kama alikuwa anatoka hivi alikuwa akimpigia simu Tia, alikuwa anapokea timu, na jambo ambalo lilikuwa linamuudhi sana. Na ndio ikafika kipindi polisi ikabidi wamwambie dada yake George kwamba tuna wasiwasi kwamba Tia na timu wanahusika katika ili tukio ambalo limemkuta kaka yako. Kwa hiyo polisi walikuwa wamekusanya ushahidi mwingi sana juu ya timu na Tia, kutokana na wao walikuwa wapenzi, pia wana sababu nyingi sana za kumuondoa George katika maisha yao, kwamba wabaki wao wawili. Pia ukiangalia kwa upande wa George alikuwa ana life insurance. Unajua watu wa nje wenzetu wanakuwa wakiwa hivi kawaida katika maisha yao, wanakuwa wanajiwekea hela kidogo kwamba yeye atakapofariki zile hela ziende kwa watoto wake au ziende kwa mkewe. Kwa hiyo kuna hela ambazo alikuwa ameziweka George nyingi sana. Na zile hela ukiangalia yule George alikuwa amemwandikia mke wake, ndo ambaye akifariki muda wowote hela ziende kwa yule dada. Kwa hiyo polisi walikuwa wameona sababu nyingi sana kwa sababu hizo hela mtu uweze ukazigusa mpaka yule mtu afariki. Kwa hiyo kwa upande wa polisi pia wakawa wanaona hiyo ni sababu tosha kabisa ya kumfanya mtu amuue mtu kwa ajili ya kuweza kujipatia zile pesa. A woman and her lover will spend life in prison for killing her husband. Tia Young was given the chance for parole, but her lover, Harvey Timothy Lee, was not. Prosecutors say the pair conspired to kill Young's husband, George, in order to get insurance money. The victim was shot on his front porch in Gwinnett County as he returned home from work in 2017. Na hapo ukiangalia kwa upande mwingine kwamba George alikuwa na nia safi kabisa na timu, lakini mwisho wa siku timu alikuwa ametembea na mke wake, alikuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo inaweza ikawa sababu tosha kabisa ya kumfanya timu aweze kumuua George. Kwa hiyo mpaka hii leo Tia na timu bado wanatumikia kifungo chao, wapo jela. She once cried in front of television cameras after her husband was killed, and now she is on trial for his murder. George Young was shot and killed on his front porch after coming home from work one night in Gwinnett County. We covered this story extensively. Prosecutors believe his wife and a friend were having an affair and killed him for his $1 million insurance policy. Before she was charged in the crime, we spoke to Tia Young as she pleaded for justice in the case, flanked by her children. I'm going to do it by myself. Everybody loved George. Well, a sharp contrast to that portrayal the prosecution painted in court today. 11 Alive's Latasha Givens was there.
So many people felt for this wife as they watched her cry on television cameras about her husband's murder. But today in court, it was the couple's close friend who says Tia Young and her co-defendant both began acting oddly right after Young's death. That's hearsay. Judge, I'm going to object. Objection, Your Honor. This is how the murder trial of George Young began. He's eliciting hearsay statements. The defense not holding back on the state's first witness, Young's former boss and friend, Rob Strickland. He was my go-to guy. Young's wife, Tia Young, and the couple's live-in friend, Harvey Timothy Lee, are accused of killing him for a $1 million insurance policy. Investigators believe Tia and Lee were having an affair and conspired to murder Young. Strickland's wife and defendant Tia are cousins. Strickland says Tia called them moments after Young was shot. Strickland testified he felt the defendants acted suspiciously when he came to the family's home soon after. He stated while the crime scene tape was still up, Lee talked about sending the children to school the next day, and Tia asked if he would help her find Young's insurance policy. Strickland also testified he noticed the home security camera was not connected. He says that was odd considering George Young worked as a security guard and had his own employees. Thursday afternoon, the prosecution played Tia's 911 call. I just heard a gunshot. In the call, she refers to the co-defendant as her brother. And she tells the 911 dispatcher she doesn't want police to come with lights and sirens because she didn't want to wake up her kids. Okay, they're going to come lights and sirens due to the severity of the issue. Former crime scene investigator Jordan Drum was called to the stand next. The defense questioned if the crime scene was truly secure, refuting a checklist that may not have included everyone on the scene. And the defense also questioned why a photographer with the show The First 48 was allowed near the crime scene. Then they expressed concerns about the jurors having open lunch around the courthouse where they could potentially hear attorneys talking about the case. That's something Judge Tracy Mason acknowledged and may change when trial resumes tomorrow. In Gwinnett County, I'm Latasha Givens, 11 Alive News. Yani na hapo naweza nikasema kwa upande wa watoto sidhani kama wanaweza wakamsamehe mama yao kwa sababu huo ni unyama ambao ameufanya kwa mwenzie. Ukiangalia hapo kwa vitu vidogo tu mtu ameamua kufanya vitu kama hivyo. Ndio hivyo wapendwa, hapo ndo mwisho wa video yangu ya leo. Natumai utakuwa umejifunza sana haya mambo ya michepuko jamani. Na ndio hivyo, sio kwa upande wa wanaume tu ambao wanazidiwa, hata wanawake. Na si wanawake kila siku tunaambiwa kwamba walimu wetu vipofu. Na ndio kwa upande wa kesi hii ya leo naweza nikasema huu usemi umethibitisha hilo sana. Yani mama amemwacha kabisa mume wake apoteze uhai, baba wa watoto wake atoweke, yani apoteze uhai kwa njia kama hii. Yani ni jambo ambalo haliwezi kusahaulika kabisa. Na kuomba tu usikose kusubscribe hapo chini ili uwe nami kila ambapo unapoposti video yangu mpya uwe wa kwanza kuiona. Ndio hivyo guys, asanteni sana na kwaherini.